I'm sorry that I still need translation after so many years of being part of Kerala. I'm sorry about that. Dear Comrade Vijay Raghavan, presiding over this very significant seminar today, because it marks the 25th anniversary of the start of this wonderful series of discussions called EMS's World. And Comrade Vijay Raghavan was the initiator to start this initiative. So I think it's very appropriate that on the 25th anniversary, he should be presiding over this inaugural session. Other dignitaries on the stage, dear Comrade Paloli Mohammed Kuti, our Member of Parliament from this area, Abdul Samad Samadavani Bhai, dear Comrade K. Rajan, State President of the MES, Fasal Ghafoor Bhai, our District Secretary, Comrade Mohandas, our MLA, Comrade Nandakumar, my dear sister, E.M. Radha, our chairperson of the reception committee, Comrade Sumati, and my very, very dear friends, comrades, brothers and sisters. It is a great honor and privilege for me to be here amongst you to pay tribute to our beloved leader, Comrade E.M.S. Namboodiripad. I thank you for giving me this opportunity to be here with you today. EMS-ന്റെ ലോകമെന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി തുടർച്ചയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സെമിനാറിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സഖാവ് എ വിജയരാഘവൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ ഒന്നിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇന്നിവിടെ 25 വർഷമായി തുടരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷനാവുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ സഖാവ് പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ MP അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രി കെ രാജൻ, MES-ൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ, പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് EN മോഹൻദാസ്, അതുപോലെ MLA നന്ദകുമാർ, റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള സുമതി, മറ്റു സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഞാനിവിടെ ഇന്നിവിടെ എത്തിയതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുകയാണ്. EMS, one of the tallest intellectuals of our times, was a pathfinder. And the light that he used to find the path was that of Marxism-Leninism. He combined in himself, I would say, the symbol of what we believe is a true revolutionary, an intellectual, a theoretician of an unparalleled vision of work, a practitioner of his politics, not only among people, but also an administrator in the very first communist regime that India has known. For one man, for one individual, to combine all these qualities is unique. But even more unique about Comrade EMS was, as he told many of us, was his willingness to learn always. He was a teacher par excellence.
but he was always a student. His personal life, his personality, his modesty, his humility, I think these were some of the most important aspects of his life, which continue to inspire us and will continue to inspire all the generations who believe in radical social change and socialism being the only future for India. ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലമുതിർന്ന മഹാപ്രഭാവകനായ EMS തൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദിശണ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരത്തെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം, മനുഷ്യൻ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇടപെട്ട് ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതം, വ്യക്തിപ്രഭാവം എല്ലാം നമുക്ക് പാഠമായി മാറേണ്ടതാണ്. For me in the women's movement, I remember the early years when we were building an all-India women's movement. And it was EMS who actually found the path for what a mass left women's movement should be. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മഹിളാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ EMS ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബഹുജന സമൂഹത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് മഹിളാ വിഭാഗത്തെ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. Today in intellectual discourse, people talk about intersectionality. They talk about the different aspects of identity. It was EMS who first analyzed the condition of Indian women in 3 different ways. A woman as a woman as a citizen of India, facing the toxicity of the poisonous caste system, and a woman as a woman. So these 3 different aspects of women as part of a class, woman as a citizen, and women as women gave a broad vision of any movement which wanted to work for women's emancipation. ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു പൗര എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ജാതിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് വരച്ചു കാണിച്ചു തന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ EMS ആണ്. Many of the issues which EMS had grappled with, which EMS had understood and worked towards, both at the level of theory and the level of practice as Chief Minister of Kerala, many of those issues are of deep relevance for us today when we look at the India's political scenario. EMS വിവിധ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. EMS കൊണ്ടുവന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നീട് ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. EMS അഡ്രസ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത വിഷയങ്ങൾ ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. But as we will in the course of this session and the different sessions going on all over Kerala, we will discuss the different aspects of his work. What I think is central to understand
his vision and work is that every single thought and work of his was geared towards the radical transformation of India, a challenge to capitalism, a challenge to old feudal, semi-feudal structures, those structures which are the biggest barriers to human development. And it was this conviction for revolution, this conviction for the importance of radical transformation informing every aspect of his life and work. It is that which we must recall, remember, and work for in these troubled times which India is facing today. EMS മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന വിഷയങ്ങൾ, അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആശയങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തന പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഫ്യൂഡൽ, അർദ്ധ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിയിലായിരുന്ന ഈ നാടിൻ്റെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിലൂടെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു സാമൂഹിക വിപ്ലവം ഈ നാട്ടിൽ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. My dear friends, let us not be on the defensive about this. We, all of us, are partners in the struggle to transform the world where exploitation and oppression by one human against the other, embedded in capitalist structures and social relations, is eliminated. We are partisans. There are those today who would like us to forget our ideology. There are those today who tell us from morning till night that why are you so dogmatic? Why do you talk about Marxism, Leninism? Why do you talk about ideology? My dear friends, today in India, there is a huge battle going on, the battle of minds. And it is in this battle of minds that the ideology which guided Comrade EMS is the guide to our action today. So yes, we say with pride, we are partisans in this struggle. We do have strong beliefs. We do have strong views. We do believe that class struggle and class analysis is the only solution to take this country forward. EMS too faced many, many barbs of criticism. The struggle is not for those who have weak hearts. Our strength is our belief in a better India. There are many who don't believe us. There are many who don't share our belief. There are many whose one job is to criticize us. EMS faced all that. His government was dismissed precisely because of that ideological belief and alternative which was presented. But he did not flinch. So we welcome criticism. Let the criticism come. That is the job of those who oppose us. That is the job of those who are against our alternative. And we know that the counter to that is to be among the people, to go among the people, and it is the people who will give the final verdict
not the lime manufacturing machines of the present regime and their supporters. നാം വിവിധ തരങ്ങളിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരായി EMS നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ്. തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിമർശനങ്ങൾ മുമ്പിൽ തകർന്നുപോയ ഒരാളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ EMS. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആശയപരമായി ശരിയല്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ല ഈ പിരിച്ചുവിടൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ കാലത്ത് പ്രധാനമായും നാം ഓർക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. We are proud of the work being done by the LDF government. We are proud of the tremendous initiatives which are being taken by the LDF government. I am not going to list them here. You yourself have fought for that alternative. But yes, today, this huge initiative to build a knowledge-based society, this is something which is unique. Because we believe this toxic caste structure, which did not allow the flow of knowledge to the so-called Avarnas, today in the capitalist world, in capitalist India, the dissemination of knowledge is under the control of capital. It is the control of capital. The coexistence of the Brahminical structure with aggressive capitalism. And here in Kerala, the LDF government is breaking that control of capital. It has stated that knowledge, the information technology, the dissemination of knowledge must reach every child in Kerala. Not only those who have money, not only those who can financially afford it, but make the avenues of knowledge and the technology for the dissemination of knowledge a public good. That is transformatory, my dear friends. It is a unique initiative taken by the LDF government. This is something Comrade EMS would have approved of. He would have supported, because he always believed that the basics of education and health and the public good, that infrastructure has to be taken forward. And today, the LDF is taking it forward. And I use this opportunity to congratulate the LDF government, and I hope it will help those in other states. I hope it will, because we know what happened during COVID. Digital India, in which more than half of India was denied and deprived because it did not have access to technology. Kerala is the model. I congratulate you once again. And this is a legacy of EMS that we are proud of. ഇന്നത്തെ മുതലാളിത്ത ബോധവും മുതലാളിത്ത സമൂഹവും വിജ്ഞാനത്തെ കൈയടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ ഉൽപ്പന്നമാക്കാൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പുതിയ രൂപങ്ങളുമായ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും അറിവുമെല്ലാം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായ ഒരു ബദലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗവൺമെൻറ് പുതിയ നേട്ടമായ വിജ്ഞാന സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏതർത്ഥത്തിലും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പരിതസ്ഥിതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ബദൽ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊള്ളയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പകുതിയിലധികം പേർക്കും ഇതിൽ പ്രാപ്യമല്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സംസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ബദൽ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹർഷം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ്, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. And the Kerala story.
the Kerala story at what you are living. The Kerala story is the tremendous achievements of the people of Kerala. The Kerala story is the pluralism, the harmony, the basic human principles. That is the Kerala story. The Kerala story is the tremendous achievements that women have made. Independent, strong-minded. The Kutumbashri, that is the Kerala story. ഇതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്, കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുസ്വരതയുടെ, മതനിരപേക്ഷതയുടെ, മനുഷ്യത്വത്തിന് ഉദാത്ത മാതൃകകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. But we know the same people who inspired those who are ruling India today, in Nazi Germany, they developed a theory, the theory of the big lie. And they believed under Joseph Goebbels that the more a lie is repeated, the better chances there are that people will believe it. The theory of the big lie. And today in Modi's India, we have that theory unashamedly being promoted day in and day out. By whom? Those who are loyal to Modi, those media owners are very loyal to Modi, the troll warriors on social media. Yes. എന്നാൽ മറ്റൊരു മറുഭാഗത്ത് നാസി ജർമ്മനിയുടെ പാത പിന്തുടരുന്ന നുണയുടെ പ്രചാരകരായി ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മോദിയുടെ ഗവൺമെൻറ് തത്വരഹിതമായി അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നുണയുടെ കഥകളാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ കഥകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ, പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ, മീഡിയകളിലൂടെ എല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. My dear friends, you look at the growth rates of India today, manufacturing is down, and I would say the only manufacturing industry which has done remarkably well is the lie manufacturing industry run by the BJP and the RSS. And this lie manufacturing industry, the best example of which is the Kerala story, 3 random cases being made into 32,000 cases of the latest word, love jihad. 3 random stories. 32,000. How does 3 become 32,000 except in the lie manufacturing industry of the BJP RSS? And today in Modi's India, what becomes tax-free? Not the gas cylinder, which is now 1,100 rupees a cylinder. Our women in the audience in a patriarchal society know what price rise is. It's not tax-free. Essential commodities are not tax-free except in Kerala. But what is tax-free in Modi's regime is lies. The Kerala story film has been made tax-free in so many states being run by the BJP. So not only are they manufacturing lies, but they are making those lies profitable by making it tax-free. This is a culture which is being promoted by the present regime.